आज हामी नम्बर 1 देखि 10 सम्म काउन्टिङ सिक्ने पनि छौँ र बनाउने पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। र अब सुरु गरौँ 1 देखि। अब हेर्नुहोस् हामी 1 कसरी बनाउने त? तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, म 1 कसरी बनाउने छु। यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि लामो दर्ता। के बन्यो त? 1। के बन्यो त? फेरि भन्नुहोस् 1। गुड। अब अर्कोतिर लागौँ। अब हामी 2 तिर जाऊँ। 2 बनाउनलाई कसरी जानु पर्छ त हामीले? हेर्दै जानुहोस् है। यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि यहाँसम्म। के बन्यो त? 2। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् सबैजना 2। गुड। हामी 3 तिर जाउँ। 3 कसरी बनाउने त? 3 बनाउने सजिलो तरिका यहाँदेखि बलसम्म, बलदेखि फेरि अर्को बलसम्म बन्यो हाम्रो 3। भन्नुहोस् जोडसँगले 3। अब हामी फेरि 4 तिर जाउँ। 4 कसरी बनाउने त? सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि सिधा तल। देख्नुभयो त हामीले 4 बनायौँ। के बन्यो त? मसँग भन्नुहोस् 4। 4। अब हामी अगाडि बढौँ। अब हामी के बनाउने? 5। 5 कसरी बनाउने त? यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म 5। अब हामी 6 तिर जाउँ। 6 बनाउने कसरी बनाउने त? 30, 6। मसँग भन्नु 6। हो गुड, 6। अब हामी अगाडि बढौँ 7 तर्फ। 7 कसरी बनाउने? यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि यहाँसम्म 7। बन्यो त 7। मसँग भन्नुहोस् 7। हो 7। अगाडि बढौँ 8 तर्फ। 8 कसरी बनाउने त? यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ, यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ, लास्टमा B सम्म 8 बन्यो। के बन्यो त अहिले? 8। हो 8। अब हामी अगाडि बढौँ 9 तर्फ। 9लाई कसरी बनाउने त? सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि माथिदेखि तल। हाम्रो 9 रेडी छ। अगाडि बढौँ 10 तर्फ। 10लाई कसरी बनाउने? यहाँदेखि यहाँसम्म 1, त्यसपछि लास्टसम्म 9, त्यसपछि 0लाई बनाउने कसरी? यसरी यहाँसम्म लैजानुहोस्। 1 0 10, 1 0 10। हामी अगाडि बढौँ 11 तर्फ। 11 बनाउने तरिका यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म 11। हाम्रो 11 रेडी छ। अब बढौँ अगाडि 12 तर्फ। 1 2 1 2 12। हाम्रो 12 रेडी छ। अब बढौँ 13 तिर। फेरि 1 1
1 3 13. अब अगाडि बढौँ 14 तर्फ। फेरि 1 सँगसँगै भन्नुहोस् 1 4 1 4 14. अब अगाडि बढौँ 15 तर्फ। 1 5 15. 1 5 15. 1 5 15.